Yes, we are live now. So Thank please let's share and let's share the live. Or did you ask? I did. Yeah. Okay. 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 Do you want? I can put on my Facebook. Yes, that would be great. You go to Podcast Hub and then share. There will be live. And მაყურებელს მივესალმები და ეხა ინგლისური საუბარი გვექნება. სემი კოენი ძალიან საინტერესო ადამიანია, რომელიც საქართველოში ატარებს ხოლმე სემინარებს პირადი ტრანსფორმაციის მიმართულებით და ინგლისურად კი იქნება საუბარი, მაგრამ სემისაც შეუთანხმებ, რომ მე თვითონვე თარგმნი რა, ანუ ოღონდ თარგმნი ხოლმე მოკლედ, ანუ უბრალოდ შინაარს ავიღებ და მოკლედ ავხსნი რაც თქვა ხოლმე და გასაგები იქნება და სემი ვიცნობთ ერთმანეთს და მისი ენა მეტნაკლებად მესმის და ამ გონია რომ და ნუ ინგლისურად ვინც გაიგებთ ხო კარგი. მგონი საინტერესო საუბარი იქნება. თან საინტერესო ის არის რომ მე ისედაც რა თქმა უნდა სემის ვეპატიჟებოდი, მაგრამ თვითონაც მითხარო რაღაც მინდა რომ შენს აუდიტორიასთან გავაზიარო რაღაც პრაქტიკულიო რა და აი ნახოთ რა იქნება. თუმცა მე მაინც შევეცდები რომ ნებით ალგორითმზე ვესაუბრო სემისაც. ნახოთ რა გამოვა რა. მეც გავაზიარებ. თქვენს გააზიარეთ. რატომ უნდა გავაზიაროთ იტყვით თქვენ? რა ვიცი. იმიტომ რომ თქვენ ცოდესღაც ხო აღმოგვაჩინეთ და იმიტომ რომ ვიღაცამ გააზიარა რა და თუ მოგწონთ სხვასაც დაეხმარეთ რომ აღმოგვაჩინონ. იმიტომ რომ აღმოსაჩენები ვართ. თუ თავხედურად არ გამომდის. ვაი. აი რატო ვერ ვაზიარებ ხოლმე უცებ ესე. რაღაც უცნაურად გამოდის. აჰა. აი ხა ვაზიარებ. Yeah, so how is it going with you? You know what I offered people as I was introducing you? I told you that you are doing the seminars and stuff. And then I said that since it's in English, I said I'll translate myself. So that's a solution. Fantastic. But you know what I'll do? I'll translate the way I like it. It's good for me. So it will be double. Yeah. So I have put live on Facebook, but it doesn't. No, you don't need to put live on Facebook. You just need to go to Podcast Hub page on Facebook and share. Let me do it for you. Please. არ წახვიდეთ რა, გვიყურეთ. ძალიან საინტერესოა. თუ არ იცით ჯერ ეს ადამიანი ხალხს Start talking or I wait? No, I need to concentrate. Yeah, sure. Okay. So we are here. ხო და ეს ადამიანი ისედაც ძალიან საინტერესოა. ძალიან right if you want something or No. Okay, just okay. share. Yeah. Sure. Great. Fantastic. Okay. Let's see. So first, thank you very much for inviting me second time. You're always welcome here anytime. You know that. I mean, I know. Anytime you feel like my audience can hear something from you, just be here and thank you for coming. So first time, yeah. the first time I spoke about that the first time I spoke about the fact that in life there are two realities. Mm-hmm. One that is in which we are the mercy, Mm-hmm. and victim, and one in which we are a creator. Mm-hmm. Let me translate that. Please. And you know, it's actually great if I translate. I'll understand you more. That's a good thing. But I'll expand a little bit because Please. You use these words and audience might not really understand, so I'll expand. პირველ შეხვედრაზე სემი თქვა რომ აქ რო იყო, მაშინ მოყვა იმის თავაზე რომ ორი მდგომარეობაში შეიძლება ვიყოთ. ერთი არის სხერპლის და ანუ როგორც შეიძლება სხერპლის მდგომარეობაში და მეორე შემთხვევაში ვიყოთ ჩვენი ცხოვრების შემქმნელები. ეს იყო ის თემაო, ვიყოთ ასე თქვა ჩვენი ცხოვრების შემქმნელები. Yes. By default, we are victims. Seems whatever, but I can assure you that when Claire was sick and given a few months to live,
without someone telling us that, she would not have lived 17 years. ესე იგი მესმის რომ ძალიან ძნელი წარმოსადგენიაო ან თითქმის დაუჯერებლად ან მე შეიძლება დავამატო ჩემი სიტყვა რომ შეიძლება არაბუნებრივად გვეჩვენებოდეს რომ ასეთ სიტუაციაში მსხვერპლის მდგომარეობიდან გამოხვიდე და საკუთარი ცხოვრების შემქმნელის რეჟიმში გადახვიდე გინდ ცნობიერად გინდ ისე ასე მესმის რომ ეს ძნელიაო მაგრამ ჩვენცო სიტყვა ანუ ჩემთვისაც ესეთივე ძნელი დასაჯერებელი იყო და სემის მეუღლე კლერი არის უბრალოდ განმარტავა, იმიტომ რომ ეს მოკლედ მე მითხრა, მაგრამ გასაგებია იყოს კლერი ვერ იცხოვრებდა 17 წელიო, რაც მას დიაგნოზი დაუსვეს დაავადება. კი, yes. So today I would like to speak about another concept. ხო, ეს მოკლედ ეს იყო ექსკურსი იმ ერთი წლის წინ რომ ვისაუბრეთ სემისთან ერთად შეგიძლიათ ნახოთ YouTube-ზე ძდევს ჩვენი საუბარი ამ თემაზე უფრო გაშლილად და მოკლედ ეხლა ეს გაგვახსენა მეც გამახსენა და მეც არ მახსოვდა რაზე ვისაუბრეთ მაშინ და ახლა კი now so the concept is when things happen to us to ask ourselves what is there to learn for me in this situation? ეს ახალი თემაა იმითი დავიწყეო რომ აი მოკლედ თქვა რომ როდესაც რაღაც ხდება ჩვენს თავს შეგვიძლია ჩვენ თავს კითხოთ რა შემილია აქედან ვისწავლო. Yes. And I would like to take for example the situation that is happening now, the political situation that is happening now. და მაგალითისათვის რომ ეს ნათელი გახდეს როგორ უნდა გამოიყენო ეს მეთოდი რომ ისწავლო ან მოკლედ რა მეთოდი წეღანასლა რომ ისწავლო საუკეთესო გამოიტანო ნებისმიერი სიტუაციიდან მაგის მაგალითად გამოვიყენებ იმას რაც დღეს ხდება ჩვენს თავს ანუ პოლიტიკურ მდგომარეობასო. Yes, very interesting. I want to tell you that I believe that if I am here in Georgia today in that situation, it's for a specific reason. And if you are listening to me today, it's for a specific reason. Wow. ესე იგი სემი ხო სემი საქართველოში ჩამოდის ხოლმე ხშირად ზოგადად ისე რომ გავმართო კონტექსტი და კიდე კონტექსტი გავმართო რომ დღეს მე ისაც ყავდა ზოგადად დაპატიჟებული ვარ დღეს თვითონაც თხოვა რომ მინდაო რაღაცა შენს აუდიტორიას უთხრაო და ეხლა ასეთ რამეს ამბობს რომ ის ფაქტიო რომ მე დღეს ახლა მაშინ როცა ეს ყველაფერი ხდება საქართველოში ვარო ნუ შეიძლება შემთხვევითად ჩავთვალოთო ანუ შეგვიძლიაო რომ რაღაცა მიზეზის გამო იყოსო ნუ ესე რაღაც კონკრეტულად არ არის უბრალოდ მიზეზის გამო იყოსო ისევე როგორცო ის რომ შენ ახლა უყურებ აი ამ ჩემს მიმართვასო ისიც შეიძლება მიზეზის გამო იყოსო ნუ ან შეიძლება შემთხვევით იყოს მაგრამ სემი ამბობს რომ მე მჯერა რომ ორივეს აქვს მიზეზი რატომაც მე ახლა აქ ვარ და რატომაც ისე გამოვიდა რომ შენ ამას უყურებო. That's a very good hook to keep the people watching, you know. Yeah, and really today I woke up with this idea and I really wanted to share it. დღეს დილას გავიღვიძე აი ამ იდეითო და ძალიან მინდოდა გამეზიარებინო, ამიტომაც თხოვა მოსვლა ესე. For all that are listening, if I would ask you what do you have to learn from that situation, what would you say? ყველა იმ ადამიანს ვინც ახლა უსმენს, კითხავდი აი ეხლა რა სიტუაციაც გვაქვს, იქიდან რისი სწავლა შეგიძლია? ამ კითხვაზე რას მიპასუხებდითო ყველა თქვენგანი? Yeah, it's a pity that we cannot communicate because I would love to know your answers. Actually, you know, I can ask. სამწუხაროა რომ არ შეგვიძლია კომუნიკაცია, მაგრამ იქნებ დაწეროთ პასუხები if somebody writes that would be nice. Yeah, but let's see. Usually people are not that active. But yeah, but if they are, they can write what they have learned from this situation.
what lesson there is for them? What can they learn? What they have learned, or what can they learn from this situation? ხო, აი ეს დააზუსტა, რომ განა რა ისწავლეს ამ სიტუაციიდან, არამედ რა ისწავლეს, ან რის ისწავლის პოტენციალია ამ სიტუაციაში. And I would like to put the question in the framework of being a creator rather than a victim. But before I translate, explain me what that means to put this question in that frame, because question is question. So what do I learn about being able to better create my life? Not what do I learn that this guy is good, but no, I'm not with that. How to create our life. Okay. ესე იგი კითხვა დააზუსტა და კარგი დეტალი გამოავლინა. Very interesting. I mean, that you could miss that distinction. Yeah, I mean, so please. So now I translated my translation back to English. So ესე იგი რა ვიცი რომ როცა ამ კითხვას სვავო რომ რა ვისწავლე ამ სიტუაციაში ან რის ისწავლის პოტენციალი მეძლევა ამ სიტუაციიდანო ამ კითხვაზე განასხვავე ორი კატეგორიის სწავლაო. ერთიო არის იმ კატეგორიის, აი მსხვერპლის პოზიციიდან, ანუ აი ის ცუდია, ის რაღაცა, ის არ გამოვა, ის მოკლედ სხვაზე როცა ისა, მოკლედ ცუდ რა დასკვნებს რო გააკეთებ. და ან მეორე ვარიანტია რომ ისწავლო აქედან რა შემილია აქედან ვისწავლო იმისათვის რომ ჩემი ცხოვრების შემქმნელი და პატრონი მე ვიყო. Yes, I did my best, you know. Thank you. Okay. So I don't know if we already have some answers, but no, we don't. I mean, I don't see. Okay. So let me continue. Mm-hmm. Do you want me to try to answer? To try to answer what? Oh, okay. If you have no, but I'm concentrating on translation, so let's keep on. Yeah. So I think my role is to support people to create their life. Mm-hmm. And what I am doing now is part of my role to help reflect so that each one comes to his or her conclusions. Mm-hmm. So I repeat again, how the situation can help me learn to better create my life. მოკლედ ზოგადად ჩემი ცხოვრებაო მიზღვნილი მაქვს იმაზე რომ ხალხს დავეხმარო რომ თვითრეფლექსია მოახდინოს სხვადასხვა საკითხებშიო და ახლა ამ შემთხვევაშიც ჩემი საქმე თავარ დაკავებულიო და ნუ ის ხალხი ვინც უყურებს და ახლა ლაივში ან მე ჩანაწერში ჩემი საქმეა რომ კიდევ ერთხელ რეფლექსია მოახდინო და ანუ რა არის კითხვა კიდევ იმეორებს რომ რანაირად რა შემიძლია ამ სიტუაციიდან ვისწავლო რომელიც დამეხმარება და რომ ვიყო ჩემი ცხოვრების შემქმნელი და ავტორი. And if you learn something important, then you will be able to apply it to any difficult situation that will come after that. Okay, you have to repeat that because I was distracted. Yeah. Well, if they learn something important, they will be able to apply it to any difficult situation they will have in their life. You mean what they learn from this situation? The process we are doing now is to learn from this situation. This is as an example, but you can apply it to anything else. ხო, ხაზი გაუსვა იმას, რომ მე ვიყენებ ამ დღევანდელ სიტუაციას როგორც მაგალითს, იმიტომ რომ ყველასთვის აქტუალურიაო, მაგრამ არა იმიტომ რომ კონკრეტულად ამ სიტუაციაზე გავაზიარო ჩემი შეხედულებაო, არამედ ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ ზოგადად ამისი ცოდნა, რასაც ამ მაგალითიდან შევძლებთ რომ მივხვდეთო, ის ტექნიკა ასე თქვა შეგვიძლია სხვადასხვა ცხოვრებაში არსებულ სიძნელეებზე გამოვიყენოთ. How life would be if you are able to learn from difficult situation like that? It's not fantastic?
it's not hopeful. რა კარგი იქნებოდა რომ როცა გვეცოდი მოკლედ კარგი იქნებოდა რომ ეს ტექნოლოგია გქონოდა. Yes. Yes. So let's go. Yes. For me, there is a very important learning. I have seen many people not able to work, not able to think. Fear was Because of the situation? because of the situation. I am not Georgian, but if my country would have been invaded, I think I would be just in fear and deeply in fear. Ah, yeah, and I forgot I need to translate. Okay. Because I got interested, how many, but ესეთი რაღაცა თქვა რომ მეო ამ სიტუაციაშიო დავაკვირდი და ვნახე უამრავი ადამიანი, რომლებიც პრაქტიკულად პარალიზ და არ შეუძლია რომ იმუშაოს, არ შეუძლია რომ იფიქროს, არ შეუძლია რომ საქმე აკეთოს. მოკლედ სტანდარტული ცხოვრებაში რასაც აკეთებს, იმ რაღაცებში ხელი ეშლება because of fear, you mean? Yes. შიშიდან გამომდინარე და არც მიკვირსო, იმიტომ რომ ჩემს ქვეყანაში რო შემოსულიყო და ყოფილიყო ეს საფრთხე, მეც შეიძლება ესე ყოფილიყო. I am sure around you have seen many people not being able even to work. Well, I guess no. Oh, I have seen. Well, yeah. Well, they were. It's a bubble thing, In my bubble. In your bubble. Okay. Well, in the people. But I see that the people should be dysfunctional. They did not had the desire to work. They were not able to think. Why do you say it in a past tense? Did they recover already? I don't know. Oh, okay. So you mean it's going on now? Yeah. მოკლედ იგივე არის რა, რომ მოკლედ მე ბევრი ადამიანი ნახე, რომელიც ამ სტრესის ქვეშ არისო. So what's the solution now? Yeah, So, where are we going? Yeah. Okay. So neuroscience yeah. explain us that when we are in a state of fear, we lose part of our neocortex. It means we lose part of our ability to think. ნეირომეცნიერება გვასწავლისო, რომ როდესაც ჩვენ შიშის ქვეშ ვართო, The brain. მოკლედ არ ტერმინებში რო არ გადავიდეთ და არ დაგაბნიოთ, რასაც ამბობს, არის ესეთი რაღაცა, რომ მოკლედ ტვინში არის ორი ფუნქცია, ერთი რომელიც აზროვნებისთვის არის და ერთი რომ საფრთხისგან დაგიცვას, რომელიც პირველად ინსტინქტია შიშის და იძახის რომ მეცნიერებაც გვანახებს რომ შიშის მდგომარეობაში ის აზროვნების ზოლი ასე ვთქვათ იკეტებასავით და სანამ შიში დომინირებს აზროვნების რაღაც ნაწილი ითიშება. We become stupid. მოკლედ სულელები ვხდებითო რა. Do you know why? Because if there is a danger, I need to fight or flight. So the limbic system sends all the blood in the limbs. The brain takes 25% of the blood of the body. So it depletes as much as possible to put in the muscles. იმიტომ რომ ახსნა ის არის რომ შიშის დროს საჭიროა რომ კუნთებში წავიდეს სისხლი, რომ იქ მოხდეს მობილიზება და ტვინიდან მოედინება უფრო მეტი სისხლი. იქ ისაც ტვინში ისაც დიდი რაოდენობის სისხლია და იქიდან მოედინება და სხეულში მობილიზდება და ნაკლები რჩება. Well, so those of you who felt that with the situation are lucky. Sorry? Those who felt that they lose the clarity of the mind and are still alive. Lucky. Still alive are lucky, right? ის ადამიანები, ვინც ეს სიმძაფრე უგზნიათ, როდესაც შიშისგან ეფარებათ რეალობის აღქმა და ჯერ კიდევ არსებობენ, არიან lucky, ვაიმე. They are fortunate. Yeah, I know, but I couldn't find a Georgian word. Okay,
it's good for them. იღბლიანები. It is good for them because they can understand what I'm going to tell after. იმიტომ არიანო იღბლიანებიო, რომ უფრო ადვილად გაიგებენ ეხლა რისი ახსნაც მინდაო. ანუ იციან ეს მდგომარეობაო. Yeah. Okay. So the loss of the brain is proportional to the level of fear we have. If we are very afraid, we cannot think, we cannot work. If we are not very afraid, we work, but not full capacity. არსებობს პროპორციული დამოკიდებულება იმისა, რომ ძალიან რო გვეშინია, ძალიან გვიბუნდოვდება თვალები და როცა არც ისე ძალიან არ გვეშინია, მაინც გვიბუნდოვდება. რამდენადაც გვეშინია, იმდენად კარგავთ ამ იმას რა ქვია, აზროვნების შესაძლებლობას. So now question to Levan. Oh, okay, not the translator, real Levan. Okay. Yeah. Have you seen the different lobotomization of the people around you? Some were more functional, other less functional. Did you notice? Tell me, what do you mean by lobotomization? It means that they were absorbed by the situation. Instead of doing what they had to do, they were thinking about the situation. Instead of taking care of their children, they would be on the phone looking at the news. They would not be present anymore. Okay, yes, I see, yeah. Yeah. So the more there is a fear, less they can think rationally. But I translated that idea, right? Do you want me to? Because I already explained that more there is კიდევ რაღაცნაირად იმ წერტილში მივდივართ, როდესაც let me repeat that again because I explained but I still do it. რომ მივდივართ იმ წერტილში, როდესაც ხას უსმენს იმ ადგილს, რომ შეგიძლია გაიაზრო, რომ რაც უფრო მეტია შიში, მით უფრო მეტი არის გონების პარალიზება. Okay. So now that I explained that it is proportional to the fear, I would like to go at the time before the situation. იმის გათვალისწინებით, რომ პარალიზების პროპორციაზე უკვე ვისაუბრეთო, ანუ ის რომ რაც უფრო მეტია შიში, მით უფრო მეტია პარალიზება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ნაკლებში ისე პარალიზება არ არის, ანუ ეს პროპორციულობა როცა დავინახეთო, ამის შემდეგ გეპატიჟებით, რომ მოდი დავბრუნდეთ იმ წერტილში, სანამ ეს ყველაფერი, ანუ ეს დაძაბულობა დაიწყებოდა. So the period before the situation, it's not that you had no fear, but the fear were not as big. But we had fears. We had fears to not be good enough. We had fears to make mistakes, how we are judged, and so on. ანუ იმ მომენტში თუ გადავახვევთ ამ წერტილამდე, როდესაც შიშმა მოიმატა, იქ აღმოვაჩენთ, რომ ამ შიშის გარდა კიდევ იყო სხვა შიშები. ნუ კიდევ ალბათ ბევრი სხვა შიშების ჩამოთვლაც შეიძლება, მაგრამ ისეთი ჩამოთვალა სემი, როგორიც არის, რომ აი არა ვარ საკმარისად კარგი. Tell me the list of. Yeah, I am afraid to make mistakes. მეშინია რომ შეცდომები დაუშვა. My boss calls me in his office, I am afraid. ვიღაც ბოსი მეძახის ოფისში. My friends are expecting things from me. Of course, this is a fear. მეგობრები ჩემგან რაღაცას ეილიან, ესეც შიშია. Tell me if you want more list, I'll go. Well, yeah, okay, then let's keep on. I mean, everything is a source of fear. Everything? Everything, almost. Someone looks at you, what is he thinking? Yeah, well, I mean, well, let's specify about every interaction, or what do you mean? Like, everything is like everything. Yes, let's say nothing is happening and you are quiet. In your mind, you can think,
oh, I should do something. You mean it's not how I understood, and then I'll translate. Okay. You meant so that I don't translate the whole conversation. I get the meaning, and then I'll translate. Okay. Yeah. So what you said is that not that everything is a fear, but everything can be the source of fear. Yeah. Including how someone looked at me or me being in the room. I should do something. Yeah. You can turn anything into a fear. But usually we do because it's a survival necessity. Okay, so let me translate up to that and then let's see why is it so and if it is so. მოკლედ ესეთი რაღაცა თქვა რომ მოკლედ თუ კიდევ კარგად დავაკვირდებითო ყველაფერი არის შიშის წყარო და მე ვთქვი რანაირად არის ყველაფერი და მაგაში გავერკვიეთ და მოკლედ სად მივედი რა ახსნა რაც იგულისხმე იყო რომ ყველაფერი შეიძლება იყოს წყარო შიშის ანუ შენ ქმნი იმისგან შიშს მაგალითად შენ შეიძლება თქვა რომ აი რანაირად გამომხედა იმან არ და იმან უბრალოდ გამოგხედა ან ეგეც არ არისო საჭირო მე ვთქვი რომ კაი გამოხედვა მაგრამ არაო ყველაფერი შენ შეიძლება ოთახში იჯდე მარტო არაფერი არ ხდებოდეს და უცებ წამოხტე რომ აი რაღაცა მაქვს გასაკეთებელი და ესეც რომ რაღაცა მაქვს გასაკეთებელი რაღაცის შიშისგან არის რომ იმას თუ არ გააკეთებ მოკლედ ყველაფრისგან შეგიძლია ოთახში არაფრისგან ჯდომისგან შეგიძლია ტვინში შექმნა შიშიო და მე ვთქვი რომ ну ხო შეგიძლია შექმნა ანუ შეგიძლია თქო მაგრამ კი შეგიძლიაო მე დამიმატა მაგრამ შეგიძლიასთან ერთად ეგრე ვიქცევითო ну ты რას ნიშნავს ეგრე ვიქცევით ხო ძირითადად ყველაფრისგან ასე ვიქცევით ყველაფრისგან შიშის წყაროს ქმნით და იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი თვითგადარჩენის მექანიზმიო ხო და მე ვთქვი აბა აქამდე თარგმნი და მე გავარკვიოთ არის თუ არა okay. So now I should be granted Oscar for translation. Yeah, because I'm sure it's better than what I say. I'm convinced. No, I'm convinced. At least maybe a little bit. Yeah, I think they can understand better because I know my. So now that we have the two situations, one which is bigger because one is a real fear, the other one is more a worry. It's not a big fear. It's not, I am not, but it's a small fear. It's a worry. It's a worry. Yes. It's. I would say I will help you, and then what seems for me you want to say is that now the small fear is hidden in the word worry. Yeah. But it's still a fear. It's still a fear. Yeah. But it's cutely hidden in this word worry. And we worry and that's still a fear. And we think it's okay because it's not a... Okay. მოკლედ ეხლა რომ შევხედოთ ორი სიტუაცია. ნუ ერთი დიდი საფრთხე, დიდი შიშია, როგორც ეხლა და ნუ სანამ ეს იყო მანამდე რაღაცები აი ის რაც აქამდე შიშით ვიხსენიებდი და პატარ-პატარა ღელვებიო რა ანუ და ანუ გამოვიდა რომ თითო სიტყვა ღელვაში ვმალავთ იმ იდეას რომ ეს ღელვაც თავისებურად შიშია იმ გაგებით ალბათ რატომაც ახლა მე ვამატებ ამას მაგრამ რატომაც სემიაბოს არის რომ ესეც ასე ვთქვათ ტვინის პარალიზებას იწვევს გინდ ღელვა და არ თქვი გინდ შიში და არ თქვი ალბათ სემი ცდილობს აღწეროს რაღაც ფენომენი რომელიც ორივე მთავარია რომ იმ ფენომენის მახასიათებელი თვისება იყოს რომ სისხლის ტვინის პარალიზებას აღწევს სხვადასხვა გრადაციით როგორც მანამდე ვილაპარაკეთ I just added this that no matter what you call fear I need to tell you what I added maybe you don't agree no but worry and fear it is the same well the size is different well, size is different, and I just added, I guess, why semi is equalizing and equaling it to each other. The reason is because what he means is there is a thing
that is present in both of them that causes lobotomization of the brain. So call it whatever you want, but that's a thing that causes lobotomization in a different gradation. And we can see it sometimes. We have a meeting with a customer, with our boss. When we go out of the meeting, we think, oh, I should have said this, I could have said that. ამის მაგარი ნათელი მაგალითი არის, სადაც შეიძლება ბოსთან შეხვედრაზე ან რაც სხვა სიტუაციაში, სადაც დაძაბული ხარ შეყვარებულთან ან ისა მეგობართან გაუგებრობა და მოკლედ როცა დაძაბული ხარ, შეიძლება შეგიმჩნევიათო რომ მე რომ გამოდიხარ სიტუაციიდან, მე ვფიქრობ რომ აუ ეს უნდა მეთქვა, ის უნდა მეთქვა, ეს უნდა მეთქვა, მე აღმოაჩენ, რატომღაც იქ ეს არ მოხდა. Yeah. Because when I was inside, I did not have access. I go like, I shouldn't have said that. I should. Exactly. Yeah. Okay. Kidding. Or you have an important exam and you're afraid. You go in the examination room and you forget everything. ანუ მაგალითად გამოცდა რო გაქონდა, შენ ყველაფერი კარგად იცი, შეხვედი დაგავიწყდა. You go out of the room, everything comes back. I already said that. Okay. So, I mentioned this to say the situation today and our daily routine at work, at home, with our children, with our friends, there is a parallel that is interesting to analyze. მოკლედ იმის თქმა მინდაო რომ ეს ორი მდგომარეობა, როდესაც ახლა ომის და რაღაცა საფრთხის შიშის პარალიზება და ღელავთ ყველა და მოკლედ სულ ამაზე ვართ კონცენტრირებული. ეს ომის შიშის ქვეშ გონების პარალიზება და აი ეს გამოცდაზე და დაძაბულ სიტუაციაში რომ გავიწყდება და მოკლედ ყოველდღიურ წვრილმანებში არსებული ღელვის შედეგად გამოწვეული ტვინის პარალიზება ამათ შორის პარალელების დანახვა საინტერესო საკითხია. So, let's go back to the situation and let's say it becomes worse. Russia is invading Georgia. მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ სიტუაცია კიდე უარესდებაო და უკვე შემოიჭრა სიტყვაზე, ანუ შემოიჭრა რუსეთის საქართველოს და რა გვემართება, ამ დროს ხო კიდე უარესდება შიში რა. Will you be more protected if you have less of your brain or if you have all your brain? ხო, ანუ როდის უფრო უსაფრთხოდ იქნები მაგ სიტუაციაში, როდესაც შენი ტვინი პარალიზებულია, ანუ უფრო მეტად პარალიზებულია თუ როცა უფრო ნაკლებად პარალიზებულია? როდის უფრო უსაფრთხოდ იქნები? აი, დღევანდელი გადმოსახედიდან სანამ And I go back to the situation before. იგივენაირად შეგვიძლია გადავიდეთ და ერთი ნაბიჯით ადრე რომ დაგვესვა კითხვა. Is it better for me to enter the exam with all my brain or just a part of it? და ეს სიტყვაზე იგივე პარალელში რომ დაგვესვა კითხვა, რომ როდესაც მე შევდივარ გამოცდაზე რა, როგორ ჯობია რომ შევიდე ამ გამოცდაზე ჩემი ტვინის პარალიზებული მდგომარეობით თუ არა, ეს პარალელი რომ შევადაროთ. I think the answer is clear. ხო, yes. Of course it's clear you go in, it's best to have no brain. To have all our brain. Yes. Okay. So when we are really aware of that, getting back our brain becomes a priority. თუ და როცა აი ხარაზედაც ვილაპარაკეთ, ის ესე ნაბიჯ ნათელი არის შენთვის, მაშინ პრიორიტეტი ადამიანისთვის
I will add in this situation and in any situation, am და ნებისმიერ სიტუაციაში, In any situation. yes, in any situation is am და ნებისმიერ სიტუაციაში პრიორიტეტი უნდა იყოს, რომ ის წართეული გონების ნაწილი, ტვინის ნაწილი იქნას დაბრუნებული. So, what I wish for all of you listening is that when the political situation resolves, you don't go back to your life like it was before, accepting to be partially without your brain. But how? Like, first I need to. How we shall Okay. can discuss. So that's like a goal of. Yes, what? Okay. I think what we can Yeah, learn. yeah. So, okay. This is what we can learn from this situation. Okay. Margaret, let me reconnect those dots for the audience as well. Margaret, თავიდან თუ გახსოვთ, სემიმ ესეთი რაღაცი დაიწყო, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში კარგია, რომ მოვძებნოთ რისი სწავლა შეგვიძლია იმ სიტუაციიდანო. და მე დაგვისვა კითხვა. აი, გაქვთ რამე ვარიანტი რისი სწავლაც შეგიძლია თუ და უამრავი რამის სწავლა შეგვიძლია, მაგრამ ერთ-ერთი რამე რისი სწავლაც შეგვიძლია, იმას გაგიზიარებთო. და ერთ-ერთი რამე, ანუ სადაც მივედით, მე აი ეს ექსკურსი ქონა ფსიქოლოგიაში და მივედით ეხლა, რომ ერთ-ერთი რამე რისი სწავლაც შეგვიძლია, რომელსაც ეხლა გაგიზიარებთო. არის რომ ვისწავლოთ ამ დაძაბულ სიტუაციაში, როგორ დავიბრუნოთ ტვინი, ну, გონების ის პარალიზებული ნაწილი, რომელიც გახდა პრიორიტეტი. და მე ამისით ცოდნა, როდესაც პოლიტიკური სიტუაცია გასტაბილურდება და არანაირი ტანკები ჩვენთან არ წამოვდნენ, რა თქმა უნდა, ეს და კიდევ უკეთესი და რაღაც აი სულრო ეკონომიკური კრიზისის კი არა და ეკონომიკური აღმავლობის პიკში, როცა ვიქნებითო, მაშინაც გამოგვადგება იმისი ცოდნა, რასაც ამ პარალიზებულ მდგომარეობაში და უფრო დიდი შიშის ქვეშ ვახტენთო. I did better than you. For sure. I have no doubt. Really, I'm serious. I have no doubt. Kidding. And because this situation will resolve, I hope, and I would love that each one listening decides to stop the mini war they have at home, in the office, with their spouse, with their children, that stem from this worry, this fear we have inside us. That's still a goal. That's not the how. That's not the answer to how. Yeah. Okay. So we didn't, because I promised them that we are now stepping into it. So let me. Okay. იმიტომ რომ როდესაც ახლა აი ამ იმედიაო და დარწმუნებული ვარ მე და იმედი არის, რომ სიტუაცია ზუსტად პოზიტივისკენ წავა. არა თუ უბრალოდ გადაიჭრება, არამედ პოზიტივისკენ წავა. დროა რომ ახლა ზუსტად ამ მომენტში ვისწავლოთ, ამ პოზიტივისტის მომემზადოთ, I'm still doing better. პოზიტივისტის მომემზადოთო და ახლა პირად ღელვებში და პირად ომები რაცა გვაქვს, იქ დავიწყოთ ამ ომების დამთავრება, რომელიც გამოგვატიება მე გლობალურად კეთილ მდგომარეობისთვის. მოკლედ, ეხლავე ვისწავლოთ ჩვენი შიდა ომების დასრულება იმ დიდ ომებთან ერთად. How? Okay. Now we are going to go in how. So, when I am afraid, I look at the situation and the situation is happening to me. So, I am a victim of the situation. It's me, and myself. It's my attention is not about you. It's about me. Same when I have an argument with my wife. It's not about her. It's again what she did to me,
what she did not do to me, what she did to me and myself. My boss, my children, the same. Okay? So we can see the arrow from the outside toward me. I am a victim of the situation. So I go in reaction. Two types. Those who go in reaction and they fight, and it's a war. At home, we have millions of mini wars. Or I am a victim and I receive the hit and just I suffer. But in both cases, I am a victim. I am not a creator. And when this happens, I have a choice. Okay, let me translate. ესე იგი, როდესაც ვარ მსხვერპლის მდგომარეობაში I can repeat. No, I know. როდესაც ვარ მსხვერპლის მდგომარეობაში ეს ნაკადი იმისა, რაც ხდება გარეთ, ის მოდის ჩემზე. ანუ მე ვარ, რომელზედაც მოდის ეს ნაკადი. ჩემზეა, ანუ ეს ამბავი, რომელიც ხდება, არის ჩემზე. მე რა მიქნა, ანუ გინდა ომი იყოს, გინდა შიდა ომი, აი მანქანა ქვია, მეუღლემ რა მითხრა, ბოსმა რა მითხრა, სკოლაში რა მითხრეს, მე როგორ მეხება, მეზე როგორ მოდის ამბავი, რომელიც გარეთ ხდება. და რადგან ამბავი, რომელიც გარეთ ხდება, ჩემზე მოდის, ანუ ეს არის მედან მოდის, მაშინ მე არ მაქვს სხვანაირი გამოსავალი, რომ არ ვიყო რეაგირებაში. ანუ რახან ჩემზე ხდება ეს, რახან მე მომდის და არა იქ რა ხდება, არამედ ჩემზეა. მაშინ მე უნდა ჩავარდე რეაქციაში. ანუ ვუპასუხო ან ომით და ან ესე ვთქვათ მივიღო ეს დარტყმა და ტანჯვით რა, დავიტანჯო იმ დარტყმით რა. ანუ იქიდან წამოსული ომით. ორი ვარიანტი მაქვს. ორივე არის რეაქციული მდგომარეობა და სემი ამბობს, ჩემთვის ეს ისე გამოიყურება, ანუ თითქოს ხო, ნუ ეგრე არის, მაგრამ სემი ამბობს, რომ ამ დროს არჩევანი გვაქვს და ვნახოთ. My point is, life is happening to me. I am not creating it. ხო, ანუ ცენტრალური მოკლედ იგივე აზრის შეკუმშვა იქნებოდა, რომ ჩემი ანუ ცხოვრება მე მემართება და არა ის რომ მე ვქმნი მას. Okay. So, but we have to agree that anybody listening would seem like when you say life is happening to me, it seems like my response seems like, well, yeah. Should it not be happening to me? I'm not saying that's my position or anything. I just feel like you're describing natural state. Yeah, it's the outside that is imposing itself to me. I am at the mercy of the events happening. I am not creating the events. Yes. Yeah, I said that. I just clarified for myself. Okay. So I just clarified that I translated correctly before. Yeah. And for those who don't believe we can create, So my suggestion, it's the suggestion Leo offered me, and I took, is that we have the power to create the life. We have the power to decide. It does not mean we get always what we decide, but we have this power. And but if we have the power to decide and we don't get, how is that power? No. We have the power to decide. We don't always get because we don't know how to use it, but we can learn to use it. And I am going to give a very nice, simple exercise that anyone can do. This is what we're doing now. Yeah, but you translate this and I then I will. მოკლედ, ესე იგი, აზრი ეს არის, რომ ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობა ის არის, რომ არა მარტო
აი სემი ხვალწერა რომ გვემართება და ჩვენ გვემართება ეს სიტუაცია და მსხვერპლი ვართ რა და პრინციპში ამას რო აღწერს შეგრძნებაში მოდის რომ ნუ ხო ეგრე ანუ რაღაცა მოვლენები რო ხდება ისინი გვემართება ჩვენ ანუ რას ამბობ აი რას ამბობ მე რა რომ გვემართება ეგ პასუხი მოდის რა და აი ზუსტად ახლა ამას ამბობს რომ ამ მომენტში ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ შემქმნელები კი არ გვემართებოდეს მაგრამ ეს აზრი რომ ჩვენ ვიყოთ შემქმნელები თითქოს რაღაცნაირად საჭიროებს რომ მეო მაგალითად ლეომ მითხრაო ლეო ინსტიტუტი ნუ მოკლედ ლეო ვიღაცამ უთხრა რა მე ვიღაცამ მითხრა და დამაჯერა რომ ეს შემიძლია ჩემი ცხოვრება შევქმნაო მაგრამ ამას ხაზს იმიტომ უსმევს ჩემი აზრით და მეც მჭირდება ხა ამის გარკვევა რა რომ ხაზს იმიტომ უსმევს რომ ბუნებრივად ჩვენ არ გვჯერა რომ ჩვენ გვაქვს ძალა რომ შევქმნათ ჩვენი ცხოვრება also let me translate ხანდახანო ჩვენ რომ გადავწყვეტ როგორი იყოს ჩვენი ცხოვრება რეზულტატი ხანდახან ყოველთვის არ მიიღებაო და მე ვთქვი მაშინ რანაირი ძალა არის ეგ თუ ჩვენ ძალა გადავწყვეტეთ და რეზულტატი არაო მაგრამ ეგ იმიტომ რომ სწორად არ ვიცითო და მე ხა გასწავლით რაღაც ტექნიკასო და ვნახოთ რას გვასწავლის ეს აბსოლუტურად სიახლეა ჩემთვის კი სემის ვიცნობ და ავარ ნახოთ რა is it something new for my own excitement is it some new exercise that I have never heard well, I don't think do you use it on a seminar no we use it in the coach training okay so even the people that attended your seminar don't know exclusive on PODCASTHUB yeah you can yeah so the affirmation of Leo is that we are strong creators. We can learn to create. It's something we learn. So this is the exercise I do. Let's say you go in Old Tbilisi by car and you want a parking spot. Sometimes there are many cars and you may have the impression you will not find a place to park. Ask for a place. Like ask in what way? Just inside yourself. Say I want a parking place? Yes. Yes. Say I am going to create a parking place for my car. But okay, but you said that you said the following, because we don't know how to use the power correctly, and then I asked, well then, what is the correct way of using it? And, I'm going but to explain. How do I ask correctly? No, I'm going to explain. Just translate this and. Let me get the picture and then I'll translate. Okay. When you pronounce, please give me a parking place, you will feel inside if it is a victim that is asking or a creator. You will feel it. You mean like, oh, I need a parking place. Yes. That's a different thing, and then or you will feel this is bullshit. It cannot work. Or you will think it's too crowded. It's not possible. Or you trust. You give your trust to the universe. You see, when you give your trust, the arrow is from you toward outside. When you are a victim, the arrow is from the outside toward you. Let me ask you this, and I'll go back and translate. Okay. I construct the picture, and I'm not translating. I'm saying it in your order, but so that I get the picture. Okay. Let's say I am the most skillful person that can do it, in a way that I don't do it from a victim position, rather I do it in a full trust.
and it works every time I do it with the car. Tell me the extent. Can I ask for that bottle to drop, and it drops without, not with, I just ask this bottle to drop. Can that go to that extent? Is that what you mean? Or is it only on a parking I have place? seen, I told you that I have seen Filipino healers. They put their fingers in your body and they take them out and no trace is remaining. Okay, so that's the extent. I don't know, maybe more than that, I don't know. I am interested to learn to which extent. Maybe I explain to you. It's really connected to my beliefs. It is capped, the roof is what I believe is not possible. Okay. If I think I am going to die in 3 months, I die in 3 months. If I think there is a possibility, then the roof is like this. It's not because my conscious mind say I will never die. If I have the belief that all humans die. But how would what technique would help me move the belief? Move the belief. Yeah, I can give many examples. Okay, let me now catch the audience up to this point. Yeah, catch the in audience. translation. Give you. Okay, maybe give me and then I'll catch. What do you prefer? Yeah. I think this is a good point to catch up. Yeah. I'll translate. Okay. მოკლედ ეს სავარჯიშო ესეთი შემოგთავაზა რომ არ ვიცი სემი გთავაზოთ ალბათ გაკეთების ან იზავ ან არ იზავ ესე იგი ქუჩაში რომ მიდიხარ და რაღაც პარკინგის პრობლემა გაქვს და ამ პარკინგის პრობლემის დროს აი ესეთი რამე ცადეო რომ You know, this many people ask for parking place, it has to be empty. I just if everybody is honest, you know, like everybody goes honest. If you think like that, you don't find your parking place. Yeah. So anyhow, მოკლედ, როდესაც მიდიხარ და ადგილი არ არისო რა. და ან მოლოდინი გაქვს, რომ ადგილი არ იქნება, სადაც მიდიხარ, რაღაცა თხოვეო ვის არ დავკონკრეტებია, ითხოვე, ალბათ ესე თარგმნე ქართულად, ითხოვე, რომელიც ზოგადია, ითხოვეო, რომ ანუ მოითხოვე არა, თხოვნა განახორციელე, რომ იყოს პარკინგის ადგილი. და მე მკითხე, რომ თხოვნა განახორციელო, რას ნიშნავს სიტყვებით თქო, ნუ ხო, აი რაღაცნაირად და მე ვუთხარი, რომ კი, მაგრამ შენ დამპირდი თქო, რომ მასწავლიდი არა იმას რა უნდა ვქნა, არამედ ეგ როგორ უნდა ვქნა კარგად, იმიტომ რომ ხო გახსოვთ მანამდე დანაპირები ეგ იყო, რომ როგორ უნდა ვქნა კარგად, ეგ თხოვნა. ხო და მეუბნება რომ პრინციპში მაგას მიხვდები შემდეგი პარამეტრითო შიგნიდან ამ თხოვნის დროს მსხვერპლის პოზიციაში ხარ თუ ნდობის და ერთობის პოზიციაში ხარო. ამ პარამეტრით მიხვდები რამდენად სწორად აკეთებ და შიგნიდან გძნობ პრინციპში რომ ანუ აუ ეხა პარკინგი არ გამოვა ასეა თუ პრინციპში რომ მიდიხარ ენდობი რომ არის და მე ჩავეძიე რომ კაი დავუშვათ მეთქე წარმოიდგინე რომ ეხა დავუშვათ მართლა მუშაობს ეგ მექანიზმი და მე აი ყველაზე მაგრა ვაკეთებ ბოლომდე ნდობაში ვარ თქო და ამ ბოთლს ავწევ თქო აი ვენდობი რომ ბოთლი გადავარდება და პრინციპში ესეთი რამე თქვა რა რომ ალბათ ეგეთი ამბავიაო რომ წმენის ზღვარს შენ თვითონ ვაყენებო რამდენისაც გჯერაო აი ამ ზღვარის იმდენამდე ანუ დავუშვათ თუ გჯერა რომ 3 თვე იცხოვრებ ანუ თავისი ცოლის ისტორია ასეთი იყო და თუ იტყვი რომ 5 ან 17 წელი ამ ზღვარს გაწევო ანუ იგივენაირად სხვადასხვა საკითხებზე ბოთლი არა იცი ბოთლს ვერ გავწევ მაგრამ შეიძლება რაღაცნაირად ისე დავიჯერო რომ შემთხვევით მოხდება რომ სემი ხელს გაკრავს ეხლა ბოთლს ეხლა ხო არ ესმის და უცებ რომ გაკრას
Let's take another situation. No, I didn't finish. I didn't finish. I was just kidding. Okay. I said that. Let me translate back to you. So I was in the moment of translating our conversation about the bottle, and so then I said, Semi said in a way that you can put a limit, and your limit is, and I said, well, I can maybe I'd put a limit that bottle cannot fall on its own, but Semi can hit the bottle, and then I said. But Semi doesn't understand Georgian. Well, what if he hits it? And you started moving your hands, and I was like, "Oh, I don't." Maybe it was not believed enough. But anyway, that demonstrates it. Yes. That demonstrates it. But I didn't finish it. Yeah. And then I asked. და მე ვკითხე რა, მოკლედ ჯამში ვკითხე რომ აი როგორ შემიძლია რომ ეს ზღვარი რწმენის ავწიო, რომ კარგი გავიგერო რამხელაც არის რწმენის ზღვარი, კი ბატონო, მაგრამ როგორ ავწიო რომ მეტი აი ბოთლზე როგორ ავწიო. So how do I believe that I can force you to hit the bottle? Not in a force way, but increase the belief. Do you remember the question? Yes, increase the belief. Let me give you about the money. Money, okay. Yeah, I think a lot of people... Everybody cares about money. Yeah, I think a lot of people are interested. Yeah, so when I started working with this creative stuff about money, I asked for a big amount, an amount bigger than I believed was possible. And it did not happen. That's why I said there is a roof, but the way to know it is to put the amount and listen to our feeling. If we don't believe, then it's better to lower the amount until you get to, let's say I make 30,000 lari a year. Maybe the first step is to ask 40,000. And when I am with 40,000, then ideas will start popping. And my attitude will be different. And when I get 40, then maybe I can take the courage to go to 60 or 70. And same, I will find myself in situation like my hands. Maybe it was not you, but the coincidences are going to start happening. Okay, so the important point is to start deciding to create. And I have many other domains more important than the bottle. Okay, sure. Bottle is just for demonstration. No, it's a demonstration. Let me translate it. Or maybe I'll ask you and then I'll translate. You know when you say to find that threshold where you feel like you can. So you find that threshold. You feel like you can believe it, but it's more than what's now, right? It's a stretch. It's a stretch. Yeah. It's a stretch, but you cannot go more than that. Than it stretches. Yeah. If you try more, then the learning is to learn where to stretch. But not. Let me ask you this. So let's. Let me not ask you this. I want to ask you this, but I want to first make sure. Are we going deeper into this, or there is another point? I have many other things that I want to talk. Yeah. Okay. So then let's move into those. I like the stretch allegory, so let me translate it. მაგრამ ხო გახსოვთ კითხვა ის იყო რომ რაღაცა
ჩემი რწმენის ზღვარი მაქვს, რომ ეს შეიძლება მოხდეს, აი მანქანა დამხვდება, ან ფულზე მოვიყვანო მაგალითად და თორემ აი ამდენი ფული შემიძლია მქონდეს რა და თუ ავდგები და პირდაპირ მილიონი მექნება, მაშინ მე თვითონ შევამჩნევ, რომ ვერ ვიჯერებ რა ამ რაღაცას და ჩამოწევ და აღმოაჩენ, რომ აი 30,000 თუ მაქვს, 40,000 მექნება სიტყვაზე და იქ ვიგრძნობ თავს იმ ადგილას, სადაც მჯერა თან, ანუ შემიძლია დავიჯერო და თან იმაზე მეტია ვიდრე დღეს არის რა და ხო, იმაზე მეტია ვიდრე დღეს არის და მე ის 40-ი იქნება კიდევ უფრო მეტიო და მე კარგი შედარება გააკეთა, რომ აი გაწელვასავით არისო, რომ რეზინს გაწელავ, სადამდეც გაიწელება რა, იმაზე მეტის გაწელვას აზრი არ აქვს, მე ეს რომ ამოვა მე კიდე გაწელავ რა. მე რაც საინტერესო კითხვა მქონდა, მაგრამ მე მგონი რომ გადაუხვედი, არ და ძალიან მაინტერესებს. So on this subject there is a lot to say. My point is you can create, decide to create and learn to create. And I will give other examples now. But let me ask you where I'm not satisfied until this moment, which I love the exercise and everything, but I'm not satisfied with the because as I was translating, I was also giving a promise. So now he's going to go into that, and so I was going as we were following. And you said that since it's a war, this is why we can. It seemed for me that the war gives us an opportunity to learn something, and then when you started to explain, it was just a regular. I'm driving, and it could be. It could have been said any other time. So let's. I just wanted to remind you that we keep that, which is the most important part for me. Yes, I know. So let's go there. I mean, let's lead there. So. My point with the example is that we decide to create. Okay, so I want to go back to the political situation, and when the political situation, God bless you, will be resolved. Okay, when it will be resolved, the mechanism that was put in evidence by the political situation, that mechanism of being lobotomized, losing part of the mechanism will remain. If I don't decide to create, life will happen to me. So I go home, my wife says something, I get reactive. But what is the instrument that is new, that is born out of the situation right now, that gives me a better chance than I had before? Before you go home and your wife says something and you just react. And you don't take the decision, no more wars. That's why it's more important for me, because home, your wife is there for a long time. Your children are there for a long time. Don't be. I spoke with people in Tbilisi that said they were ready to go to war. They were ready to take the arms and even die, which is okay. But it's not the same when you do it out of reaction, because you are a victim and reactive to the situation, or you do it because you are calm inside, and you decide to go to war. Exactly. So my biggest point is, when it will be resolved, I wish their life will improve. So the new hint in my life that I didn't have when I was driving with the car to find a parking place or any other stuff. New thing is that now I know the idea in me that I don't want the war. And since I don't want the war,
I can go and look at And my I am own afraid. wars, and this can give me a more motivation, which was not the case before, because I didn't Absolutely. feel the war was just a word. Now it's a real thing, and so Yeah. I know that if I don't want that, I don't want this. That's what you said? Absolutely. I just want to find out if is There are two things I want to say. yeah. Okay. So what are those? That- And then I'll connect the dots. I about can this. decide no more war, and I have the power of creating no more war. If I don't decide to use my power, then I will just be reactive like I was before the war. Sure. Sure. You know, my audience will forgive me if I don't translate it right away. But I had a talk with Georgi from Leo Institute. And I was telling him, using a form of war, that maybe, if we could, it's actually, I was saying the opposite of what you said just now. I told you, what if we go out, like we really decided we don't want to be victims of this situation, like don't tell me that we cannot do anything. What if we go out now and, like, let's say the whole world comes together and we say no more war. I said, even if we say no more war, it's a war against the war. I say, what if we be clear about we want the peace? Peace can be. What if I, as a creator of my life, stand with you and others, with Georgi and everybody else, and we say, I don't want the war. No, I want the peace. Because if there was a genie, you know, and an ugly one, a genie could say, oh, you don't want the war? Okay, no war, but the war will end with war, a bigger war. So we achieve the, no, but if I say, peace can be, but then I thought even not peace, what if there is, if we go out in Georgian, Sikharul, it's I took that word inspired from you actually, and we say, we don't even say peace, because there can be peace, but unhappiness and stuff like, what if we go out and straight say, we, the creators of our lives, declare that we ask with full trust for joy. Just that. Because you cannot tweak there. You cannot just, well, there is a joy and there is a war and stuff like that. And peace and everything you can then list. And then I said, well, that would achieve Leo Institute's goal right away. If we inspire this movement here, that would achieve Leo Institute's goal right away, because then these people go home. We are totally aligned. Yeah, I know. It's exactly what I am trying to. But it's, I know it's the same thing, but it's Same. from the different side that I said, after these people stand for the joy, when they go home, it's impossible to continue the personal war. That's why I was like, it's this shortcut now. It can be, and maybe it's fun. It excites me. Why? Because I. But they need That's to great. be motivated, and they need to know they have the power to create. And you propose that the good way to show the people that they have the power is to discover that they want no war, and they go first and clear out the war, and then they see their power, and then they do the thing. That's what you say, right? You build up confidence. You build up. You cannot. It doesn't. You cannot jump. Yeah. It's not like. Yeah. It's not like Leon tells you it can be and you do it. Yeah. And I gave, if I took the parking place and not the bottle,
rising, it's because the parking place is the first step. Then you build up the confidence and you take something a little more. And then you ask, I don't know, you want, for instance, when we did our wedding last year in June, the forecast was raining and it was raining, but we meditated to have sunshine for the 3 hours or 4 hours of the wedding. And you had no rain for these 4 hours, and then it continued. So, but you build confidence. But let me ask you. Step by step. Let me ask you. I know what you say. And my biggest goal. But my question is like, how do you inform, inspire, or instruct, or give the notion, or whatever, for a person to start the build-up? That's the hardest. It's what we are doing now. Somebody will just try, right? Yeah, try, and some will try, and other will not try, and everyone is free to decide. if I wanted someone specific to try, like not like a random thing, you go out and say everybody try, and some try, and it's still great, we do it. But what if I want someone specific to try? How do I? The person has a choice. We cannot manipulate. But how do you offer it so that the choice starts? It's just like, no? You just randomize it and that's it? No, we discuss. Either you succeed to awaken, like now, I hope some people are wanting to try, wanting to experiment, and other will say, not interesting. Or my case, I know it works, so I don't do it because why try? I know it works, which is not very smart. People do that? I did that. You know it works and you don't do it? I didn't understand. Yes. Yeah. Why should I do it? I would have done it to see if it works. But if I believe it is working, why should I do it? Yeah. Which is totally stupid. Mm-hmm. But sometimes I am. Wow. Okay. Who's Leo? Maybe we go back to the families and... Families? Yeah. Well. The war, how to stop it there. Yeah. Okay. So we didn't translate. Make a summary. Yeah, I'll summarize. მოკლედ ჯამში აზრი არის ასეთი რა, რომ მე ჩავეძიე, რომ კაი ეხლა ამ ქუჩაში მანქანას, მოკლედ ამ საკითხზე რომ ლაპარაკო ფულის მაგალითი როგორ გაზარდო, ეს ყველაფერი ომთან აკავშირში ეტრო რომ მოხვედი, მეთქი დაიწყე იმით რომ აი ეხლა ომია და ომი გვაძლევს შესაძლებლობას რომ რაღაც ვისწავლოთო და აბა რა კავშირში იყო ეხლა მანქანით რომ მოდიხარ და იმიტომ რომ ჩვენ თავის კონტროლი ან ჩვენ ცხოვრების შემქმნელები შეგვიძლია გავხდეთო და კი, მაგრამ ეგ ყველაფერი ეს მაგალითები შეგელო ნებისმიერ დროს მოგეყვანა, რატო მოიყვანა ეხლა თქო და ეს რაღაცა მიმახვედრა და მივხვდი რომ სწორია. ნახეთ როგორი დეტალი არის. შენ ყოველთვის შეგეძლო რომ დაგემთავრებინა შენი პირადი ომები შენს პირად ურთიერთობებში ადამიანებთან. მაგრამ სანამ ომი დაიწყებოდა და რეალურად ამ ომის სიცუდესთან კიდევ უფრო მეტი შეხება გექნებოდა, არ გეფიქრებოდა ისე ძალიან რომ ომი ცუდია და როცა ეხლა ძალიან ძაფრად ჩანს რომ ომი ცუდია, რომელიც ყოველთვის თითქოს იცოდი, მაგრამ ეხლა იმენა ხედავ, იმიტომ რომ გეშინე შენ შეგიძლია წარმოგიდგინო რომ აი ტანკები მოდიან, ხო შეიძლება ეგეთი რამე მოხდეს და შენ ეს პარალიზებას გიკეთებს, იცი რომ ცუდია რა. ანუ მაშინ როცა აღმოაჩინე რომ ომი ცუდია, შენ შეგიძლია რომ სიტყვა ომი უკვე ხელახლა შეხედო რომ ცუდია შენი პირადი ომი, შენი პირადი პატარ-პატარა ომები პირად ურთიერთობებში.
და მიხვდე რომ თუ შენშია ძალა რომ დაამთავრო, ანუ შენ სხერპლი კი არა ხარ, შენზე კი არ ხდება, არამედ შენ ქმნი იმ ომებსაც, ის ომი რეაქციაა. მაშინ ეხლა მეტი მოტივი გვაქვს. ანუ ამის დამთავრების მოტივი ყოველთვის უნდა გქონდეს ადამიანებს. მე სწორედ მაგი ვკითხე სემის, რომ ეხლა მე თქვი, შენი ძახი რომ ეს ომები უნდა დავამთავროთ პირად ცხოვრებაში, გასაგები ეგ, მაგაში ახალი რა არის? ანუ ახალი შეიძლება ბევრისთვის იყოს, მაგრამ სემი ამაზე სემინარებს ატარებს. და მე ვთქვი, ეხლა რა არის რა? რატომ ეხლა? და აი ეს არის ეხლა, რომ ჩვენ ყველა ვიცით, რომ აღმოვაჩინეთ, რომ ის რასაც პირადად ყველა ჩავდივართ, ცუდია. და უფრო მეტი მოტივი გვაქვს, რომ პირველი ნაბიჯი გადავდგათ, რომ ჩვენი ცხოვრების შემქმნელები გავხდეთ, იმიტომ რომ ეს სხერპლის პოზიცია, რომელიც იწვევს ომს და გაუგებრობას პირად ურთიერთობაში, დამთავრდეს. და მოდი ჩავღმოდეთ როგორ, ანუ იქ მოდი დეტალებს ჩავღმოდეთ ამ პირად ომების დასრულების შესახებ. I did good. Yeah. So, in summary, Yeah. my question for everyone listening, did you make the decision to start learning to create? Like after this conversation, right? Yeah. After this moment. Yes. ანუ სემი სანამ წინ წავალთო, აი მე ხო არგუმენტები მოვიყვანეო რა და გაქვს თუ არა შინაგანი გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ всё, აი ხა მოვისმინე რაც სემი თქვა და მინდა რომ ვიცოდე როგორ ქნა ის რაც სემი. So, two advice for those who decided. ვინც გადაწყვიტა რომ всё, მე ვსწავლობ, ორი რჩევა. When it works, you will build self-confidence, but you will not learn. როდესაც ეს ყველაფერი იმუშავებს, თქვენ მოგემატებათ რწმენა რომ ეს მუშაობს, მაგრამ არ ისწავლით, მოდივი. Yeah, when you apply, it works, you don't learn. When it does not work, You learn. you learn. Good. მოკლედ, it's always not only on this. Of course. მოკლედ, როდესაც რაღაცას გააკეთებ და გამოვა, იმ დროს სწავლა არ ხდება, იმიტომ რომ აი ეგ არის, გააკეთე და გამოვიდა, ანუ იცოდი კიდევაც, ესე იგი იცოდი და გააკეთე. მაგრამ როდესაც გააკეთე და ვერ გამოგივა, მაშინ ხდება სწავლა. So say, wow, I am going to learn. და იძახი, ვაუ, ეხლა მე უნდა ვისწავლო. Yes. The second point I want to make, I'm afraid I lost it. Oh yes, no, I remember. Okay. As it takes a conscious decision, if you succeed to spend 1% of your day with conscious decisions, it would be an amazing achievement. What do you mean? So that I translate correctly. 99% of the time we are in automatic pilot. What do you mean stay? Like I repeat the decision, or what do No, I do? I decide. Let's say I enter a meeting and I want to be this meeting productive. I see And I don't forget it. I take the conscious decision to create this meeting effective. It's a conscious decision. I take the goal inside, or even better, I express it. მოკლედ, როდესაც შენს ასე ვთქვათ, მიზანზე, ესე ალბათ ეს მე ეგეთ სიტყვას ვიხმარ, რომ დადგები რა, ანუ დგები შენ, ხო, რო გადაწყვეტ სიტყვაზე, რომ აი რაღაცა უნდა მიიღწეს. 1% მაინც მთელი დღის თუ შენ იმ გადაწყვეტილებაში იქნები, იმიტომ დანარჩენი 99% დაგავიწყდე, რომს დაგავიწყდე. ის 1%, so what happens if 1%? It would be fantastic. It's a lot, right? It's a lot. So you're It's saying amazing. even 1% is a lot. It's amazing if they succeed to Well, do თუ 1% მაინც თუ მოახერხებ შენი დღის, რომ იყო კონცენტრირებული ცნობიერად, ხო. So I'm going to There we give go. examples. Yes. You speak with someone. But let me estimate that we have like
5-10 minutes. Okay. Because the next guest. Okay. So that like we get to the point why you had the urges. Let me ask you this: was the main idea about discovering that in a war we discover that the war is bad and then we have better motivation to apply it? Is this why you came, or it's still not said? Is this the main point? My main point is here you have a situation that shows you what is war in big place. So now look at a smaller place. Yes. So that's a source for motivation to start creating your life. A better life. Yes, that's the with main your point. wife, with your children, with your boss, with your clients. Okay, so and each time you decide to use your creative power. Okay, so then I offer you this. Let me translate that, because now I feel that at least Semi have managed to say that, and the question of how they can subscribe to your page, they can follow you, they can attend Gamoanate, they can go to your seminar, they can read your book, and they can contact you and ask you questions. And you're here, and I know you're eager to talk to anyone every time. So, and then maybe we also have another podcast if you still stay here, and we concentrate on the how part. But I know that now you told me that you have something to share with the audience. And I think it's shared. If it's shared, then I'm translating that was the main point. Okay, I said that, but I'll repeat it. And we continue on the other parts later. Let me translate that for people, because that's a good discovery for me, and thank you. And it's not like a I'll be honest. It's not that like a discovery. I don't want to judge anybody, that's why I find the words. Like, I want to find words in such a way where I say that people will hear this discovery and they say, so what? And I just cannot keep, I feel, you feel fine with that? I don't. It's not a so what thing. And thank you. For me, it's not. მაყურებელს აუხსნი რა, მოგდეთ რახან დრო იწურება და შემდეგი სტუმარი გველოდება, მე მგონი ძალიან საინტერესო საუბარი გექნება მამუკა გურულთანაც და მანამდე ვკითხე რომ ეხლა სანამ კონკრეტულ მეთოდებში შევალთ და იმას გავარკვევთ, სემი, მინდა დავარწმუნდე რომ დღეს დილას რომ მომწერე რომ მინდა რომ მეც ვისაუბრო ეთერში, ის არის თქო რა, ანუ გამოითქვა შენი აზრი და არ დაიკარგა თქო და დავაზუსტე რომ მივხვდარიყავი რომ მართლაც მთავარი რის გამოც ის აენთო და ალბათ უფრო მეტი ის ადამიანი ვინც სემის იცნობს და სემინარი აქვს გავლილი ისინიც კიდევ უფრო მიხვდებიან რომ სიახლე თუ ახალი სათქმელი რატომაც ალბათ დღეს გაიღვიძა ამუხტით იყო ის რომ ნახე ის მთელი ცხოვრება ცდილობს რომ ხალხს უთხრას რომ პირადი ომი დასრულებადია, გაუგებრობის ბრალია. ჩვენ შორის გაუგებრობა არის აი ეს რეაქციული რეჟიმი, მსხვერპლის რეჟიმი. სულ ამას ცდილობს რა. და უცებ დღესდილას მიხვდა რომ აქვს კარგი გზა, რომ ხალხს მოტივი დაანახოს, რომ ეს პირადი ომი დაასრულოს. და ეს მოტივი არის რომ დიდ სურათში ხო დავინახეთ ომი და უკვე დავგმეთ შინაგანად ომი. და სიტყვა ომი რომ დავინახეთ რაც არის, შეგვიძლია გადავხედოთ რომ აი ამ პირადი ომშიც ისეთივე ცუდია როგორც იქ. აქაც არიან დაჭრილები, აქაც ვარდება ბავშვებზე ბომბები, პირად ომშიც, პირადად ხანდახან ერთმანეთს ისეთ რაღაცებს ვეუბნებით ხოლმე. განა იმიტომ რომ ცუდები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონვე იმან მანამდე გვითხრა რეაქციული ჯაჭვი არის და ის პირად ომში ხანდახან დაჭრილები კი არა და ათასობით ბავშვი იღუპება იმ შინაგან პირად ომში ხოლმე ერთმანეთთან რომ გვაქვს და თქვა რომ ეს ომი თუ ხედავთ რომ ცუდია, დიდი ომი თუ ცუდია, აი ლევანის ხომ მე მომეცა შესაძლებლობა რომ ალეგორია კიდე მეტაფორა გამეზარდა რომ ხო ამ pirad ომშიც იღუპებიან ბავშვები ყოველ დღე. Thank you. I would like to do quickly. Yes. A few examples how to create. But no, quickly. Yeah, 2 minutes. like really, 2 minutes, not more. Yeah. You go visit some friends. Yes. You take the conscious decision to create a lovely connection.
a connection of love. You go into a meeting, you take the conscious decision to create an effective meeting. You go see some friends, you take the conscious decision that you want to support, whatever. You go see your wife, you take the conscious decision, you want her to feel special. I wanted to give this different example to explain that to create it's moment by moment. It's not the big things. I want the big things. You know? Also. I want the bottle to just hit it, you know. Also. Okay, I'll translate that. მაგალითები უბრალოდ ჩამოთვალა, რომ მაგალითები ჩამოთვალა, როგორ შეიძლება დავინახოთ, რომ ძალიან მარტივი საკითხზე საუბრობს და არა დიდად რთულზე. როდესაც შენ მიდიხარ მეგობრებთან შეხვედრაზე, შენ შეგიძლია რომ ცნობიერი გადაწყვეტილებებით მიხვიდე იქ, რომ უბრალოდ კი არ მიხვიდე, არამედ ცნობიერი გადაწყვეტილებებით მიხვიდე, რომ იქ იყოს ხიარულება. როდესაც შენ რაღაც სიტყვაზე მეუღლესთან მიდიხარ, შეგიძლია ცნობიერი გადაწყვეტილებით გააკეთო ეს, რომ აგზნობინო თავი განსაკუთრებულად. როდესაც შენ რა ვიცი, სამსახურში მიდიხარ, ცნობიერი გადაწყვეტილებით შეგიძლია მიდიოდე, რომ სასარგებლო იყო. მოკლედ, ყველანაირ სიტუაციაში შენ შეგიძლია ცნობიერი გადაწყვეტილება გქონდეს. ეხლა რაღაცის გაგრძელება მინდოდა, თვითონ არ უთქვია, მე ზედმეტ თარგმანი რო არ გამომიდოს, ვკითხავ. Is this a point where you say like, you can have those conscious decisions and that's it? Because that can be contrasted to not having conscious decisions, and just going with the friends and not having that as a conscious. Nothing special. I mean special, but it's like versus what? Versus not having, and that's a big difference. That's what you say. If I go to my friends, wanting to have that day to be fun for everyone, it can happen. But if I go to friends without any, whatever happens, happens. Exactly. That's what it you happens say. to you. Yeah, მოკლედ ამ რაღაცებს რომ შენ ცნობიერი გადაწყვეტილებით რომ მიხვალ სადღაც და არა გაუცნობიერებელი, სწორედ ეს არის სხვაობა, იმიტომ რომ ძირთადად ახლა ყველა შეგიძლიათ გააცნობიეროთ, რომ ეხლა ამ წამს სადაც ზიხართ, არა გაგვთ ცნობიერი გადაწყვეტილება, რისთვის ხართ. It can be any. I can even would you say that it's even better to I go and like not be nice is better than going and not being nice without being conscious of it. In a way, that's what you say. Right? Didi Malova, thank you. That's very interesting. Semi, thank you very much.